ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉందని భావిస్తూ ఉన్నారు పిల్లలందరూ. ఏమవుతుందంటే ఇలాంటివి వాళ్ళు చాలా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెంచుతాయి. ఇవేంటంటే మా దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ నుంచి సివిల్స్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి. లా పరంగా కానీ, మేనేజ్మెంట్ పరంగా కానీ, ఐపీ మ్యాట్ కోచింగ్ కానీ, క్లాట్ కోచింగ్ కానీ వస్తుంటుంది. అట్లాగే డిగ్రీ BA ప్రోగ్రాంలో మనం సివిల్స్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది, UPSC ట్రైనింగ్. సో ఈ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా కేవలం ఆ స్ట్రీమ్ మన అనమాట. సో ఈ రోజుల్లో అంతా పిల్లలందరూ రెగ్యులర్గా సైన్స్ గ్రూప్స్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. మ్యాథ్స్, సైన్స్, MPC, BPCలోకి వెళ్తున్నారు. హ్యూమానిటీస్ని టచ్ చేయట్లేదు జనరల్గా. కానీ రేపొద్దున అన్నింటినీ నిర్ణయించేది రాజకీయ నాయకులు. సో ఈ పొలిటికల్ సైన్సెస్ అనే సబ్జెక్టులో పిల్లలు బాగా రాణించగలుగుతారు. ఈ పాలిటిక్స్ మీద బాగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయితే మంచి లీడర్లు తయారవచ్చు. మన పురంధేశ్వరి మేడం లాంటి ఒక మంచి లీడర్ని తయారు చేయాలన్నా, మన ఎమ్మెల్యే గారు ఉద్యోగులు గారు మంచి లీడర్ని తయారు చేయాలన్నా మనం ఖచ్చితంగా పిల్లలు ఇలాంటి ఈ వయసు నుంచి ఇలాంటి ఓరియంటేషన్ చాలా అవసరం. సో ఇదేమవుతుందంటే 72 మంది పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రాంలో. అద్భుతంగా వాళ్ళు ఒక 2 వారాల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఇది రెగ్యులర్గా జరిగే ప్రోగ్రామే కాబట్టి ఇది ఒక ఈ స్పెషల్ ఈవెంట్గా చేస్తాం ఈసారి ఈ సంవత్సరం. సో మాకు అలాగే బిజినెస్ ఇంపోజియం జరుగుతుంటాయి. బిజినెస్ ఓరియంటేషన్ పిల్లలు ఉంటారు కదా, MBP పిల్లలు, వాళ్ళకి బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటాం. సో అన్ని కోణాల నుంచి, అన్ని రంగాల నుంచి మనం పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాం. ఇది విషయం ఎట్లా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించిందండి. నాకేమనిపించింది అంటే నిజంగా నేను పార్లమెంట్లో ఉన్నానేమో అనిపించింది అనమాట. పిల్లలు చాలా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి వాళ్ళు ఆ పాత్రలో పూర్తిగా లీనమైపోయి చేశారు ప్రోగ్రామ్. ఇది చాలా ఎక్సలెంట్. ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ది స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఫర్ గివింగ్ వండర్ఫుల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ దెమ్. రాజకీయాల్లో రానికి నైతిక విలువలు కానీ, వాల్యూస్ అనేది ఇప్పుడు పెంచడానికి కానీ ఎట్లా చెప్తారు? అంటే ఖచ్చితంగానండి. ఇప్పుడు ఎవరైతే మొదటి నుంచి ఇలాంటి ఒక ఓరియంటేషన్ ఉన్నారో పిల్లలకి ఆ సివిక్ సెన్స్ మాట అల్లపోతుంది. అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు మంచి లీడర్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో నాన్ కరప్టెడ్ కంట్రీ డెవలప్ అవ్వాలంటే, ఇతర దేశాలతో మనం పోటీ పడాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి ఒక వ్యవస్థ అలవాటు అవ్వాలని అలా అవసరం. But it is a structural issue, Madam Speaker. As I have already mentioned, the principal offence rule. While they are not presenting the full reality of a crime, Madam Speaker, this is the only question that I am asking. Madam Speaker, let's be honest here. They have been speaking about statistics. What are these statistics proving here? It's literally proving nothing. Now the real question is the justice really being served in India? The ruling party here is speaking for the sake of the ruling, and the opposition there is speaking for the sake of opposition. But me, here as an independent member of the parliament, I'm speaking for the sake of the common man outside these 4 air-conditioned walls. Now the real question is the justice really being served in this nation? Honorable Member, the matter is taken on record, but kindly wait for your turn. Madam Speaker, I don't agree to the fact that justice is not delivered in India. Justice is delivered in India. पूरी शिद्दत के साथ justice delivery हो रही है. Madam Speaker, she talked about principal offence rule. Madam Speaker, principal offence rule is not something which we invented in 2026 and we're doing it from now or in our regime. It has been continuing since decades. But principal offence rule అంటే ఏంటంటే మేడం స్పీకర్, ఒక ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక క్రైమ్ జరిగింది, అందులో ఒక రేప్, ఒక మర్డర్, ఒక రాబరీ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ద గ్రేవెస్ట్ అఫెన్స్ ఈస్ కన్సిడర్డ్. ద సివియారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ posed by our opposition, I can understand it, Madam Speaker. But at the end of the day, when we include all those offences, the aggregate numbers will be inflated, Madam Speaker. అది డబుల్ కౌంటింగ్ కి దారితీస్తుంది. In our Ministry of Home Affairs press releases లో కానీ, లేకపోతే మా NCRB report లో కానీ, when we mention the category wise offences, we never do under reporting, we never do under counting. We make sure every offence, even the rape, the murder, the robbery, which she mentioned or I mentioned, all those offences, when we are ensuring the category wise listing, we will mention. But in the aggregate terms, we won't, because numbers will be inflated. And this is not the standard of India, this is standard applied internationally across various nations, Madam Speaker. The matter stands concluded. Let's move to the next question relating to the Ministry of Finance. I call upon the concerned member who has submitted their question. Thank you, Madam Speaker.
Honorable Speaker, today I see the Finance Minister sitting there with her folders full of screenshots and progress projections. It really looks cute. It's like watching a pilot announce a smooth landing while the engines are literally falling off the wings. Let's talk about the data the ministry is so fond of. She'll tell you the GDP is growing at 7%. But I want to ask exactly whose GDP? The GDP of the 5 people who own half the country? While you celebrate the 1.7 lakh crore GST collections, why don't you tell the House that 54% of that tax is squeezed from the bottom 50% of the population? Actually, you aren't running an economy, but you are running a sophisticated extortion racket. Now, will the finance minister stop hiding behind these micro mirages and explain to the 80 crore people she feeds on free rations since she clearly failed to give them jobs? Why the household savings of this country are at a 47-year low? Is this your Naya Bharat? An India where youth has degrees but no jobs? Now, madam, if you are really capable of, give us a proper answer, not a maths lesson. I now call our Honorable Finance Minister, Srimati Chitra, to kindly respond. Madam Speaker, I have listened to the Honourable Member. The member really asked a very impressive question. She asked for an answer that isn't a math lesson. I can understand. For some people, numbers are a source of clarity. For others, they are a source of profound physical discomfort. Let me talk about data. She claimed that I love so much. Madam Speaker, I don't love data. I respect reality, something that opposition teaches like a distant relative that they haven't met in years. They call GST a system that dismantles 17 internal checkpoints and unified a fragmented nation and extortion racket, Madam Speaker. Let me give them a non-math reality check, as they asked. Gross GST collections reached 17.4 lakh crore in just 9 months of this year. That's a 6.7% year-on-year, Madam Speaker. If collecting taxes to build 5,634 kilometers of high-speed corridor up from your pathetic 550 kilometers of corridor if it is extortion, then I suppose providing the member with the very road that she took to get to Parliament morning is also a crime, Madam Speaker. And also, whose GDP? She asked with some practice fox outrage, did you rehearse it in front of mirror on your private jet? We need to rehearse and we need to think, madam, because you don't think about the people, right? At least we should. Obviously, they need to rehearse, madam, because otherwise they can't ask us a fake question to mislead the public. Okay, Madam Speaker, according to them, if GDP only belonged to 5 billion years, then what about the $701.4 billion in our RBI wallet, Madam Speaker? What about them? Did the 5 billion years save that? Or the 164 airports we have now, up from the pathetic 74, are they only for billionaires, Madam Speaker? They are for the common citizens who are dreaming for the first time to fly, Madam Speaker. They are talking about billionaires, but their policies are the one which birthed for the concept called phone banking system, where whole banking sector was used like their personal ATM card for their special friends. They left us with a double-digit NPA crisis. Maybe they don't know what is the meaning of NPA, ask them to refer. And they are reverse questioning us. We didn't create billionaires, Madam Speaker. We created accountability and transparency. That's why people are able to see the billionaires now, where they are hit in their tenure. Okay. Maybe they know about the concept called direct benefit transfer. We have sent over 4.09 lakh crore directly into farmers' bank accounts. In your era, 15 paise of every rupee reached the poor. Where did the other 85 paise go? Madam Speaker, the people have given her a position of the finance minister, not as a history lecturer. Always digging the past doesn't help. Madam Speaker, I am not giving any history lecture. Madam Speaker, I repeat, I am not giving any history lecture. I am questioning their accountability, Madam Speaker.
And also, Madam Speaker, the member asked me for a non-math lesson. So if she finds basic addition and subtraction as arrogant, so ask her to consult a primary school teacher, not ask a finance minister for an answer. And also she asked me to answer if I am capable, Madam Speaker. Yes, I am perfectly capable of giving you the answer, but I am perfectly incapable of giving you the intellect to understand the answer that I give. Madam Speaker, she can't explain her policy clearly. It's her failure. It's not our failure of understanding intelligence. Madam Speaker, that is why I recommended a primary school tutor, Madam Speaker, right now. Madam Speaker, Primary tutor to understand a double GST, okay? Madam Speaker, I am done with my answer. This matter stands concluded. Let's move to the next question. Start question number 3 concerning the Ministry of Commerce. I request honorable member who has submitted their question. Thank you, Honorable Speaker. Today, I rise not just to oppose, but to interrupt this beautifully scripted illusion they call everything is fine. This government is not short of achievements, Madam Speaker. It is short of honesty and reality. They say India is a bright spot in global economy. But let me ask, only when the lights of data are switched off? ये लोग announcement रॉकेट की स्पीड से करते हैं और execution बैलगाड़ी की स्पीड से. Let me talk about the ministry's own data, Madam Speaker. The ministry's own number shows that while gross FDI is increasing, the net FDI is declining. What does this mean? Investors are bringing money in, but they are also taking money out almost equally fast. So I ask the Honorable Minister, if the money comes in the morning and exits by evening, what is it? Is it an investment or a transit? सिर्फ पैसा आ जाने से विकास नहीं हो जाता मैडम, पैसा रुकने से, बढ़ने से और रोजगार देने से विकास होता है. और And what matters to India is not the money which comes in for headlines, but the money which stays, build factories and give jobs to the people. So the public is asking why the confidence is not staying and the net FDI is declaring. I request the Honorable Minister to answer. I now call our Honorable Minister of Commerce and Industry, Shri Vidya, to kindly respond. Honorable Speaker, I thank the Honorable Member for the concern. But I must say, their understanding of modern economics to be stuck in 1990s. The member pointed out to decline net FDI as if they were a sign of weakness. Let me give this House the real unfiltered facts. Our gross FDI inflows is the only true measure of how much the world trusts India. Have hit a strategic 81.2 billion. This is all-time high. The world isn't just looking at India, the world is investing in India. The net FDI fell to 0.4 to 0.6 and the outflow. The Indian companies invested 29.3 billion abroad and reputation of profits by foreign firms stood by 52 billion. The member says money is leaving. My Honorable Speaker, money only lives where money is made. These investors are booking profits because Indian markets are the most profitable in the world. Madam Speaker, if capital is coming and going so quickly, then what exactly are we building on the ground? Are we creating real manufacturing strength or are we just manufacturing producers with temporary capital? Honorable Speaker, you cannot reach the roof without climbing the ladder. No nation in history, not China, not Japan, not South Korea, become a manufacturing giant overnight. They start with assembly. Madam Speaker, we have broken the import-only cycle that the opposition left us in. Today, we are not just assembly. We are creating a base. Does
Does the member think that a 100 billion semiconductor system grows on trees? Yes, madam. Assembling creates jobs, but deep manufacturing creates power. Yes, assembling creates factories, but manufacturing creates technological leadership. Assembling creates factories, Madam Speaker, but manufacturing creates technological leadership. So I asked the concerned minister, India launched a vision called Make in India with a bold vision. Manufacturing should reach 25% of GDP. But today, it did not even reach 15 to 17%. 25 you say, not even close. Madam Speaker, it is fallacy to say manufacturing is localized. Under our National Industrial Corridor Development Program, we have moved beyond the traditional hubs of Maharashtra and Tamil Nadu. Look at Uttar Pradesh. Are we making in India or are we assembling in India? Let me give you an example of mobile phones, Madam Speaker. India today exports around 15 to 20 billion worth mobile phones every year. That sounds impressive. But here's the real question. How much of it is made in India? Chips come from Taiwan or Korea. Display come from Southeast Asia. High-end processors come from abroad. Camera lenses come from abroad. Advanced batteries come from abroad. And India finally mainly does the final assembling. Is this real manufacturing? Honorable Minister, I was telling the locations here. Manufacturing is done in India. If we import the heart, import the brain, and only assemble the body, is it real manufacturing? Is my question. That's why he's mentioning the places, right? That's why he was mentioning from north, south, east and west. Okay, Madam Speaker. They are mentioning about where is this manufacturing happening? Only in few states like Gujarat, Maharashtra, and near ports where the coastline is good, not near people. They are not rising factories near people, madam. And industrial corridors must rise near people, not near ports. So, answering to the respected member's question, so according to the member, if names are only mentioned in the list, then only the manufacturing is happening, right? Then only the development is happening, right? So let me bring a topic. During the union budget speech in 2004 to 5, 17 states were not mentioned in the budget itself. That is our government, right? 2005 to 6, 18, 2006 to 7, 13, 2007 to 8, 16, 2008 to 10, again 13, and 2009 to 10. 26 states are not mentioned in the union budget itself. Only Uttar Pradesh is mentioned. So, according to you, whole budget of India was allocated to only Uttar Pradesh. If you agree with this, we'll agree with your point. Madam Speaker, we have a lot of history teachers in our parliament right here. It's better to keep them and send them to primary schools rather than being here. Madam Speaker, if the only reason that they are being here is to accuse our past, then see, every answer here takes me back to early 2000s and 1950s and 1970s. Where is the accountability, honesty and transparency? Answer the question that we have posed. Madam Speaker, clearly leader of opposition in previous session stated that we build the foundation for what you are running in. Madam Speaker, my government's if they have read their governance and the conditions of the country in their era, it would be good to the people. Madam Speaker, early conditions లో వాళ్ళు లేరు సరే 2013 లో కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు కదా. టాప్ 15 అడ్వాంటేజ్ లో కూడా లేరు మేడం వాళ్ళు. ఇప్పుడు మేడం కూడా this matter shall go off record if this continues to be a debate. Let this be a peaceful discussion. Madam Speaker, I am not over yet. When Minister is speaking, they need to listen and acknowledge that is the protocol of the House. You don't entertain them. Please let me complete my speech. Every time the opposition raises a question, the government doesn't answer. It times travel 60 years, 70 years. What did you do? Let me say this today so that every citizen sitting here understands. Partition displaced 14 million people. Literacy rate was around 12%. Life expectancy was just 32 years. Food shortages were so severe that we had to depend on imports. India's share in GDP fell to 3%, and more than 560 princely states had yet to be integrated. And many independent nations struggled with instability
Indian authority, but India chose democracy and India sustained it. This did not happen by accident. This happened by effort. Our effort. Our effort. Your effort. Let me talk about your efforts also. Tell about license Raj. License regulation. Heavy regulation. Zone private sector rule. And come to the later economic reform. 1991, Madam Speaker. LPG reforms, Madam Speaker. LPG reforms, Madam Speaker. Globalization. It was these reforms curtail the license Raj. Okay, Madam Speaker. Let me talk about LPG reforms that she is glorifying right now. Madam Speaker, LPG reforms, the situation is in 1 week country will collapse, financial emergency will eat us. Then we begged every country in the world. We begged USSR because of disintegration it's busy. USA it won't help us anytime. Any country, no country didn't help us. We went to IMF, we begged them. Then they told on what rational we should give you. That's why with no choice they opened account with them, Madam Speaker. That too they modified the already given mandate to IMF, Madam Speaker. And they prolonged it. No one will tell the past history, Madam Speaker. And see, later economic reforms, Madam Speaker, then only we entered into capitalism, Madam Speaker. Then also, it till 2013. Okay, 1947, conditions were very bad. 200 years we are in colonial rule. Okay, what happened in 2013, Madam Speaker? Okay, Madam Speaker, China got independent in 1949. South Asian Asia. Madam, China relies on control. This is a democracy. China is not a democratic country. Madam, even we opted socialist in order to 1991, Madam, which globally made, Madam. We built this nation brick by brick, institution by institution, constitution by constitution. It did not fall from the sky. The democracy you are sitting in, the democracy you are enjoying, did not fall from the sky. We built it institution by institution. That's what election is. Members, this matter is going off record and the debate is concluded. And according to the intensity of the debates happen now, the House is adjourned. Thank you. Honorable members, we now invite our honorable member, Gorinda Vijay Chaudhary, to address this House. రాజమహేంద్రవరం అభివృద్ధిలో వారి యొక్క పాత్ర మహానటులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు తెలుగుదేశం వ్యవస్థాపకులు శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి పిలుపు మేరకు 1983లో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 7 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా వారు ఎన్నిక కావడం, రాజమండ్రి అభివృద్ధిని ఈరోజు గత జరిగినటువంటి పుష్కరాల్లో రాజమండ్రి యొక్క స్వరూపాన్ని మార్చి ఒక అర్థమైనటువంటి ట్రూ లీడర్ గా ఎదిగినటువంటి శ్రీ బుజ్జి చౌదరి గారిని ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. కూర్చోండి అమ్మా. మేము అసెంబ్లీకి వెళ్ళినట్టుగా వెళ్తాం. సిరీస్ ఎడ్యుకేషన్ చక్కగా చేస్తారు. మొత్తం మాకు పార్లమెంట్ని మీరు డిబేట్ చేస్తామంటే మేము చాలా న్యూస్ మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటాము. ఎలాగా కండక్ట్ చేయాలి, ఏ విధంగా సబ్జెక్ట్ డైరెక్షన్ ఉండాలి, చట్టాల మీద అవగాహన, దేశం మీద, మన ప్రాంతం మీద, మన సమస్యల మీద ఏ విధంగా ఫోకస్ పెంచాలి దాని మీద ఆలోచన విధానం చెప్పి డిబేట్ వెంటనే అందరికీ శుభవంతులు. మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా శుభవంతులు. ఎందుకంటే మామూలుగా అసెంబ్లీకి ఈ మధ్య చంద్రబాబు గారు, అయ్యన్ పాత్ర గారు, శేఖర్ గారు అందరినీ పిలిచి కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులను రోజు డైలీ అసెంబ్లీ సమావేశం జరిగినప్పుడు అక్కడికి పిలిచి వాటికి అవగాహన కల్పించేటటువంటి గతంలో పాఠశాలలో, కళాశాలలో మాక్ పార్లమెంట్, మాక్ అసెంబ్లీ లాంటి ఈ మధ్యకాలం దాన్ని మర్చిపోయారు, వదిలేశారు. మళ్ళా శ్రీధర్ గారు, సాయి నేతృత్వంలో చక్కగా ఒక రోల్ మోడల్ గా ఇంత చక్కగా ఏం చేశారు. ఈ మధ్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మాక్ అసెంబ్లీ నడిపించారు అవగాహన కల్పించడం కోసం. మీలో చాలా మంది రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ చూస్తే అందరూ అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో
తరఫున తగ్గించేసి ఐటీ చేసి త్వరగా సెటిల్ అయిపోవాలని చెప్తున్నారు. అమ్మాయిలు మాత్రం మెసేజ్ చదువుతా ఉన్నారు. రేపు పార్లమెంట్ లో మా అమ్మాయి బిల్లు పెట్టుకున్నారు, బిల్లు పాస్ అయింది. ఇంప్లిమెంటేషన్ వస్తే ఇక్కడ ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు, పార్లమెంట్ లో అంతమంది అమ్మాయిలు ఉంటారు. ప్రస్తుతం ఎందుకంటే మగవారు ఆడవారు సమానంగా ఉన్నాం జనాభా లెక్క, కానీ చట్టసభలో ప్రాముఖ్యత తక్కువగా ఉంటుంది. కాలం మారిపోయింది. అన్ని రంగాల్లో మహిళలు అభివృద్ధిగా రాణిస్తూ ఉన్నారు. అంతరిక్షం దగ్గర నుంచి ప్రతి రంగంలో కూడా చాలా ప్రోగ్రెస్ గా ముందుకెళ్ళి మనం చూస్తాము. ఆ దేశంలో కూడా మార్పు వస్తుంది. చట్టసభలో ఒకటి చట్టం చేయడం, దాన్ని అమలు చేసే వాళ్ళు యంత్రాలు. చట్టం చేసేటప్పుడు సక్రమంగా ఉన్నాయా లేదా, మనకు ఉపయోగపడుతుందా లేదా, సమాజానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా, పేదరిక నిర్మాణం ఉపయోగపడుతుందా లేదా, దేశంలో ఆర్థికంగా ముందుకెళ్తుందా లేదా, ఇవన్నీ ఆలోచన చేసుకుంటూ మనం చూస్తాం. ప్రతి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. చట్టసభలో పరిమితి 5 సంవత్సరాలు. 5 సంవత్సరాలు ఆ ప్రభుత్వం చేసే మంచి గురించి, చట్టం గురించి ఆలోచన చేసి ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. 15 సంవత్సరాలకి ఎన్నికలు జరగడం మన రాజ్యాంగం ఇచ్చినట్టు కాన్స్టిట్యూషనల్ గా దాన్ని లోబడి మనం నిర్ణయాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు రాజ్యాంగం కూడా సవరణ చేసుకుంటాం, అవసరం దేశ అవసరాలు బట్టి. చట్టసభలో చేసే చట్టాలని అమలు అయ్యేటప్పుడు కొన్ని లోటుపాట్లు ఉంటాయి. ఆ లోటుపాట్లు సరి చేసుకోవడం మన బాధ్యత. ఎందుకంటే దేశంలో పేదరిక నిర్మూలన జరగాలి. ఇవాళ మన అక్షరాస్యత శాతం 72% కూడా లేదు. మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి 72%. సంపూర్ణ అక్షరాస్యత సాధించడానికి కారణాలు ఏంటి? అలాగే విద్యా వైద్యం ప్రాథమిక హక్కు, విద్యా వైద్యం ప్రాథమిక హక్కు. ప్రతి సామాన్యుడికి కూడా విద్యా వైద్యం అందాల్సిన అవసరం ఉంది. పని కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. నివసించే హక్కు ఉంది. రాజ్యాంగంలో మత స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది, భావ స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది. ఎవరైనా స్వేచ్ఛగా తన అభిప్రాయం చెప్పే అవకాశం ఇచ్చింది. ఈ మధ్యకాలంలో టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత సోషల్ మీడియా వచ్చింది. సోషల్ మీడియా అది పవర్ఫుల్, వాడుకుంటే పవర్ఫుల్, దుర్మార్గంగా ఉంటే చెడ్డగా తయారైపోతుంది. సమాజాన్ని చెడ్డ లక్షణాలు తీసుకెళ్తా ఉంది. సమాజంలో మీరు పెట్టారు కొన్ని ఎజెండాలు చూశాను ఇప్పుడు దాకా. డ్రగ్స్, ఇవాళ గంజాయి, మన ప్రాంతంలో గంజాయి విపరీతంగా తయారై దాన్ని అలవాటు పెట్టిన వాడు విచక్షణ కోల్పోయి ఏ విధంగా చెడ్డ పనులు చేస్తున్నారు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనం అలాంటి డ్రగ్స్ అయితే సమాజం ఉండాలని మనం కోరుకోవడానికి కోసం చట్టాలు చేస్తూ ఉన్నాం. మనందరం కూడా ఒకటి మన సమాజం, మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను కూడా ఆకలింపు చేసుకుని సరిచేసిన అవసరం ఉంది. ఒకప్పుడు ఎయిడ్స్ లాంటి మహామారి విస్తృతంగా వచ్చింది. మేము కాన్సెప్ట్ తీసుకుని రామారావు గారి టైంలో ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుని వర్కౌట్ చేసి దాన్ని ఎక్కువ వినియోగం తెచ్చినప్పుడు దాని మీద అరికట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు. అలాగే టీవీ లాంటివి. ఒకప్పుడు టీవీకి వైద్యం లేదు. మీ చిత్రంలో వైద్యం లేదు, మా చిత్రంలో వైద్యం లేదు. టీవీ వచ్చిన మాటమే సంపర్కం చేసి వాళ్ళు అలా కాకుండా వ్యాక్సినేషన్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్పు వస్తాం. మనం కోరుకునేది ఒకటి, పేదరికం లేని సమాజం కావాలి. అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఉండాలి. తినడానికి తిండి, కట్టుకోవడానికి బట్ట, ఉండడానికి ఇంకా కావాలని చెప్పిన మహామనుషులు అందరూ కార్యక్రమాల విషయాన్ని మీకు పూర్తి చేస్తాను. నేను రాజకీయాలు ఎక్కువ మాట్లాడతాను. ప్రతిపక్ష బాధ్యత అయినా ప్రభుత్వ బాధ్యత అయినా సక్రమైన విధానాల్లో ముందున్నాడు. అధికారులు శాశ్వతం కాదు. మేము బాగా పనిచేస్తే మరోసారి అవకాశం ఇస్తారు. పని చేయడం ఒకసారి పంపించేస్తారు ప్రజలు. ఓటు బాబు వేసి చట్టసభను నిర్వహించేటప్పుడు మంచి చెడు విచారణతో వెళ్ళాలి. ప్రభుత్వం బాగా పనిచేస్తే మన అవకాశాలు ఇవ్వాలి. బాగా పనిచేయడం తిప్పేస్తారు. ఇవాళ మతాల పేరుతో, కులాల పేరుతో విభజించి పనిచే విధానం ఉండకూడదు అనేది మనందరూ ఆలోచన ఉన్నారు. మీలో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, చాలా మంది ఐఎస్లు అవుతారు. మీలో చాలా మంది మన చర్చలకు వెళ్తారు. మీ ప్రధానమంత్రి గారు, మీ ప్రతిపక్ష నాయకులు అందరూ కూడా అనర్గంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరు చాలా నేర్చుకున్నారు, చాలా మంచి తరగతి ఇస్తూ ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఎంతమంది ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారో మా చిన్నతనంలో చిన్న గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. సంచి బుధాలు తగ్గించుకొని 5-6 మైళ్ళు ఇండియా స్కూల్. నల్లవాళ్ళు లేవు, చాక్పీసులు లేవు, కూర్చోడానికి కుర్చీలు లేవు, నేల మీద కూర్చొని చదువుకున్నవాడు. ఇవాళ పరిస్థితి లేదు. బతకలేక పడిపోతుంది. టీచర్స్ కి 100 రూపాయలు జీతం ఉండేది. ఇవాళ 1,00,000 రూపాయలు జీతం టీచర్కి నేర్చుకోవడం. అంటే అన్ని సౌకర్యాలు వచ్చింది. డిజిటల్ టెక్నాలజీ వచ్చింది. మీరు కూడా అమ్మాయి బ్యాగ్ తీసుకుని చక్కగా
దానివల్ల సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడుతుంది, దుర్వినియోగం చేసుకుంటే నష్టపోతాం. ఆహారం మంచికి పనికి వస్తుందా? అందులో మంచికి పనికి వస్తే చెడుకి పనికి వస్తుంది. మానవాన్ని నాశనం చేయడానికి పనికి వస్తే మానవానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి అన్ని కూడా బ్రహ్మాలు తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇవాళ రామారావు గారు తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ ముద్ర పెట్టారనే విషయాన్ని చెప్పాలి. ఆయన సినిమా చూశారా మీరు? ఆయన సినిమా చూశారా? ఇప్పుడు సినిమా చూస్తారు, గెలుపుతారు. సాహిత్యం గడ్సా గారు, సుశీల్ గారు వాళ్ళంతా వాడిని పాటలేనారా? టీవీలో రోజు అత్తపడంత గారు ఎలా పడవాలి, ఎలా చంపాలి చూస్తాం. దానికి విజ్ఞానం చూస్తూ ఉన్నారా? అందువల్ల అవన్నీ కూడా మనం గమనం తీసుకుంటూ మార్పులు జరుపుకోలేదు. చాలా సంతోషం. చక్కగా ఏర్పాట్లు చేశారు. నిజమైన పార్లమెంట్లో కూర్చున్నట్టే ఉంది. మాబట్టి వాళ్ళకి మేము మిమ్మల్ని అదే అంటున్నా, అల్లం చేసుకోవడం, క్యాష్ చేసుకోవడం, బూతులు మాట్లాడుకోవడం, తిట్టుకోవడం, కొట్టుకోవడం సరైనది కాదు కదా. డిబేట్ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం, నిర్మాణాత్మకమైన విమర్శ అవసరం. ప్రతిపక్షాన్ని కానీ అధికార పక్షంలో కన్స్ట్రక్టివ్ గా మాట్లాడటం అవసరమైనప్పుడు విమర్శిస్తాం. మా ప్రభుత్వంలో ఉన్నా కూడా లోటుపాట్లను సరిచేయడం కోసం విమర్శిస్తాం. అది సరిచేసుకోవడం కోసం. అందులో అధికారంలో ఉన్నా కదా, తప్పు జరిగినా పర్వాలేదు, సమర్థిస్తాం అనేది కరెక్ట్ కాదు. అందువల్ల మీ అందరికీ కూడా మరోసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, మా అమ్మాయి ఇక్కడే ఉంది, ఎవరు రామారావు గారి కూతురు. మేమందరూ కలిసి పనిచేసేవాళ్ళం. వాళ్ళ పార్లమెంట్ లో మంత్రిగా పనిచేశారు. పార్లమెంట్ అనర్గంగా మన రాష్ట్ర సమస్యలుగా నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తి. ఆమె చూస్తున్న మీరందరూ కూడా రేపు నాయకురాలు కావాలని కోరుకుంటూ గుర్తులు కాంక్షిస్తూ సెలవు. మన సాధారణంగా ఏం చేస్తాం, ఇందాక మీరు అంతా చేసినట్టుగా లేచినప్పుడు థ్యాంక్ యూ మేడం స్పీకర్ అని అంటాం. అండ్ దెన్ వీ విల్ టెల్ టు ఇంటర్వెన్షన్. బట్ థ్యాంక్ యూ మేడం స్పీకర్ అని అనగానే మనకి ముందు వినపడేది బెల్. ఎందుకంటే మనం సర్దుకుని లేచి నిలబడి థ్యాంక్ యూ మేడం స్పీకర్ అనేటప్పటికి 2 నిమిషాలు అయిపోయింది. సో విచ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు సిట్ డౌన్. బట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ వాట్ హీ సెడ్ వాస్, I think I'm too short for this. Interestingly, what he said was, do not stop talking, because as a parliamentarian, it is your right to speak. But he continued to say, but do not say anything criticize or the college or the institution for having actually conducted such a wonderful program here today. And I also appreciate the support that they're giving children in case they don't want to go into UPSC or civil exams and so on and so forth. What actually gives us pride is that students supported by Shirdi Sai institutions. I think one girl was actually, she got a first rank in CLAT, if I'm correct. And one girl, I think she stood third in the national law exams. సో ఇది చాలా వరకు మనకి ఒక స్థానికంగా మనం సాధించినటువంటి విజయం అని చెప్పి మనం భావిస్తాం. ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ సెక్యూర్డ్ a lot of recognition at the national level. So I think that is the appreciation that I would like to give the Shirdi Sai institutions for the wonderful support that they are actually giving the children. Now, as a parliamentarian, ఒక పార్లమెంటేరియన్గా పార్లమెంట్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత చాలా వరకు కూడా మనకి స్ఫురణలో ఉండవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ దేర్ యాజ్ ఎన్ ఇండివిజువల్, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ దేర్ యాజ్ సింప్లీ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ దేర్ యాజ్ an embodiment of the aspiration of the lakhs of people who have voted for you. So it does stand your moral responsibility, not to yourself, not to the party, but the people who have voted for you with great aspiration. So you, since you are answerable to them, your performance in parliament definitely bears weight. Indaka Chekkar, I won the best parliamentarian award in JP Maru introduction to Chekkar, but the kind of work that went into it. Because Sadhananga Parliament, when you raise issues, a member of Parliament is always under pressure because they are answerable to a party. And the party has an ideology. So we all have to adhere to the party and the party's ideology. But
pressure is constantly on us. Suppose there is an issue raised, మనం చక్కగా విన్నాం, మనం ఒకే అంశాన్ని పాజిటివ్ గా ఎట్లా మనం మార్చుకోవచ్చు, నెగిటివ్ గా మనం ఎట్లా దాన్ని చూపించవచ్చు. మనం ఇందాక రెండు సెక్షన్స్ ని విన్నాం, అపోజిషన్ విన్నాం, ప్రెజుడిస్ కూడా విన్నాం. సో ఇన్ ది మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, how do we keep our relevance? I'm sure you can hear me thinking. So that is the pressure that a member of parliament is constantly under. And to overcome that pressure that we are in, I think we need to have a complete command of the issues within our country. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఏముందండి పార్లమెంటేరియన్స్ పొద్దునే 11 పార్లమెంట్ వెళ్తారు, 12కి ఇంటికి వెళ్తారు, 3 గంటలకు వస్తారు, 6 గంటల వరకు కూర్చుంటారు, ఆ తర్వాత ఫ్రీనే కదా అనుకుంటారు. That is not. Once we are out of the parliament, we have a library. And I don't think everybody would have used the parliament library as much as I did. Because I was literally living in the parliament library, trying to read a... You have to know your nuances, you have to know your facts, and then you have to know how you maneuver yourself through the nuances and through the issues that have been raised. And at the same time, we have to stand alone. So that is very, very important to us. And when a parliamentarian stands up in the house, and when the parliamentarian talks on an issue, or when a question is raised, or when we prepare for a debate, let us not forget that we are actually bringing to the table the future and the foundation of our country. If I have heard somebody speak of maternal mortality rates, it is how do we improve them. That is the core issue in our country, how do we improve them. If we hear GST, the loopholes in GST, how do we actually recover them, how do we actually try to cover up the loopholes and then bring good to the country, which will actually contribute to the development of our country. So even as we love to debate, even as we love to fight in the parliament, there should also be the responsibility that even as we fight our ideologies in the parliament, we should also be brave enough to be receptive to the criticism that is actually coming to you. And unless we are open-minded, unless we are strong enough and brave enough to accept criticism, cannot we improve ourselves, cannot we improve the way our country is going. So that is very important. Because it is only through debates, it is only through discussions that we can actually strengthen our democracy. And we have a vibrant democracy in our country. So many rights given, so much of freedom. But at the same time, language. Freedom does not come with irresponsibility. It comes with responsibility. So we need to learn to respect each other's views, and even as we love to differ, we should also love to accept the criticism that is actually coming in. Therefore, the house where constructive criticism, constructive debate can happen, and the place where actually the country can go forward with wonderful policies is the highest house of democracy, which is our parliament. And I have been fortunate enough to step into that greatest house of democracy. And in the future, when we pass the 33% reservation vote, we already have, but we are waiting for the census to be done. We are going to have more brighter faces like each one of you sitting here. And I'm sure we will fade into irrelevance, and the relevance will all be you. And we look forward to that. So having said that, we also need to understand that character matters. I was not only parliamentarian, but I had also served the country as a Minister of State in the Union Council of Ministers. I have worked with wonderful civil officers. I call them wonderful not because they had knowledge, not because they had command of issues, but because of the integrity that they came with. They were courageous enough to tell me that this is wrong, do not do this. And this is right, even if it is difficult, do it. So I have been fortunate enough to have worked with such beautiful, wonderful civil officers.
many of you in the future will also come. The reason why I say this to you is that your character is going to come and come after you enter the portals of the highest levels of democracy. Education gives you knowledge, but your profession is going to test your character and your integrity. So having said that, I wish you all the best, and to all of you, we seek to realize the dream of poet Iqbal. You all know poet Iqbal, and he wonderfully said that how do you want to see our country? He said, "Sare jahan se acha Hindustan hamara." Jai Hind. రెగ్యులర్ గా ఆ సివిల్స్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్ అందరికి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ మీద రెగ్యులర్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం, మాస్ తో వాళ్ళు ఎలాగా కమ్యూనికేట్ కావాలి లేదా ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ మీద మా కరికులంలో ఒక భాగంగా ఇది నిర్వహిస్తూ ఉంటాము. The maverick of the house, leader of opposition, R. Gamya. ఆహ్వానిస్తున్నాం విపక్ష నాయకులుగా. The legislative scholar, Minister of Finance, P. Chitrameghna. చిత్రమేఘను ఆహ్వానిస్తున్నాం. Voice of the people, Minister of Health and Family Welfare, Opposition, P. Sri Satya. The Statesman Award, Minister of External Affairs, Opposition, K. R. Sarvani. Most promising parliamentarian, Minister of Health and Family Welfare, ruling, D. Tanmay-Shri. Master of Rebital, Minister of Commerce and Industry, Opposition, Zubaida Qureshi. Diplomat of the House, Minister of Electronics and IT, ruling, V. Sri Sivasurya. ఈ మాక్ పార్లమెంట్ లో అత్యుత్తమ ప్రతిభా పాఠవాలు కనబరిచినటువంటి వారికి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందరూ వారికి అభినందనలు తెలియజేద్దాం. అందరూ అభినందన తెలియజేద్దాం. క్లాప్స్ కూడా కొట్టచ్చు, మామూలు క్లాప్స్ కూడా కొట్టచ్చు. ఈరోజు నిజంగా